showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well, and Katrine knew it. She'd begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon, and one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max, our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. The world would have his armistice, and I would have my answers. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. Oi, what are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over. It's over. No, enough. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Miller! Wine! Yes, sir. Coming, sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life.
Ugh, Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Der Tod. Du Mörder. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but... well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of pent-up aggression. Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an. Genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! So, there I was. Right before the armistice. Mid-air, in a homemade balloon. I was free up there. Free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home? This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh, he knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Du... Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt?
Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Kurt. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du, Papa, bleibst immer freundlich. Das weißt du. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Ah! Fritz! I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little Fritzy friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz?
Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. I'm here to help. Think of Katrine. Think of Lucy. Ich mach das für Katrin. Für Katrin. Und für Lucy. Meine Lucy. Just put the gun down. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. The war is over, Kurt. Peace. You understand this word? Peace. Still. Sei einfach still. Halt einfach deine Klappe. Okay? Du hast keine Ahnung. Du verstehst das nicht, ha? Wie sich das anfühlt. Fühl Harry. mal! Fühl I mal! don't know how you're mixed up in all this, but pull the trigger. Now! Please, just get on your knees. Ich hab keine Wahl. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss! Für Max, für Katrin, für mich. Why don't you hurry up and shoot each other? Save my men the hassle. Kurt, it's over. Can't you see? Look around you. Ah d'accord, je pensais pas que ça allait finir comme ça. In those final moments, my thoughts turned to Julia. To what could have been. Don't weep for me, Katrin. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. I shot him, Katrin. I shot the Canadian. He was worse than Barrett. He acted as my friend, yet remained my enemy. The world is rid of him. Would we have got married? I sure would have asked. And I like to think she'd have said yes. Would we have had children? Who knows? Too late for all that now. Would they have called me a hero? No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy.
Only thing I do know is the story I would have told. To the kids we could have had. And it's this one. The story of a girl. A girl who worked in a photography store. In a quiet little corner of Toronto, Canada. Ah, Julia. Bonjour tout le monde, Sandra Cup, bienvenue pour le vidéo bilan sur 11 Memories Retold. Donc mes impressions sur le jeu. C'est le premier jeu type narratif que je fais, donc pour moi c'était un terrain inconnu. Donc surtout pourquoi j'ai choisi la période de 14-18, parce que cette période est rarement traitée dans les jeux vidéo, mis à part Battlefield 1 qui est plus on va dire, qui grossit un peu le trait de cette période où c'est juste à tirer sur les Allemands, tout ça. Il y a Soldat Inconnu que je voudrais faire, je le ferai peut-être plus tard. Alors, Memories Retold, c'est un excellent jeu. Honnêtement, quand j'ai commencé à jouer, ça m'a fait penser au film Joyeux Noël qui est sorti en 2005, racontant le Noël 1914 où pendant le réveillon de Noël, les Allemands, les Écossais et les Français ont fait une trêve et ont fraternisé, qui a fortement déplu aux états-majors. Pourquoi cette référence? Parce que c'est par rapport à la relation entre Kurt et Harry qu'on voit dans le jeu, tout le long du jeu, de leur rencontre dans les tranchées lors de la bataille de Vimy jusqu'à quasiment la fin du jeu. C'est un jeu à l'hymne pour la paix. En gros, c'est pour montrer que, mis à part le côté boucherie de la guerre de 14-18, il y a eu des hommes. C'était des hommes, c'était pas des machines qui combattaient, c'était des hommes. Donc ça montre le côté un peu plus humain de la guerre et montre que deux peuples peuvent s'entendre, et non par les fusils mais par des gestes simples, l'entraide, tout ça. Ensuite, côté jeu, esthétiquement ça va pas plaire à tout le monde. En gros, personnellement, ça m'a pas gêné côté esthétique du jeu parce que ça m'a fait penser à une toile de peinture. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont rechiné sur cet aspect-là. Côté gameplay, donc c'est un jeu narratif, donc on aura des choix à faire qui auront des conséquences. Il y a aussi des mécanismes de jeu un peu plus tard où on pourra switcher entre Kurt et Harry. Pour accentuer cette idée d'entraide, notamment quand ils sont coincés dans les tunnels, et aussi un peu plus tard quand Harry sera logé chez Kurt en Allemagne. Il y a aussi des fois on switch un peu avec le chat, donc histoire de soit aider, soit aider à tout ce qui est collectable, à jeter tout ça, et aussi à fouiller. Alors, mais les moments forts que j'ai trouvé du jeu, c'est surtout quand Kurt visite le cimetière allemand à la recherche de la tombe de son fils dans la Somme. Pour moi, je manque de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Mais ça m'a rappelé un peu un petit voyage de famille que j'ai fait il y a quelques années. Je me suis rendu avec un oncle et ma tante à Verdun. Donc je suis allé à l'ossuaire de Douaumont. J'ai ressenti la même chose que dans le jeu, c'est-à-dire j'avais le souffle coupé, je pouvais rien dire. Et je pouvais pas m'imaginer
la réalité du champ de bataille. Je pouvais pas me mettre à la place de ces jeunes gens qui enterraient leurs camarades. Ensuite, côté négatif, il y a eu quelques bugs, des bugs au niveau des sous-titres. Des fois, il y a des sous-titres qui apparaissent pas. Donc, c'est un peu gênant quand on ne sait pas que c'est tout quand c'est l'allemand et un peu l'anglais. Donc voilà, un petit bilan rapide. Si vous aimez la Première Guerre mondiale, vous pouvez essayer Memories Retold. Surtout qu'il y a au moins 7 fins, je crois. J'avais trouvé que 2. Donc, vous trouverez en description une vidéo où il y a toutes les fins possibles. Donc, moi, les deux fins que j'ai débloquées, elles sont pour moi bien. Surtout la deuxième, que je trouve à la fois triste et comment dire, et résultant de la folie des hommes. Donc voilà, donc j'espère que ce let's play vous a plu, autant qu'il m'a plu moi. Je vous souhaite à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Yo, c'est Ukato, la mascotte d'Otaku's Mafia World. Et on se dit à bientôt dans de superbes vidéos. Hola!